Sekarang dengan keluarnya uang 2.000, parkir harus menjadi 2.000. Tanpa kita sadari, kemampuan kita membayar berkurang separuh. Uang 500 rupiah sudah tidak laku sekarang, karena beli kerupuk pun sudah 1.000 sekarang. Jadi lama-lama 100.000 pun akan hilang nilainya. Uang kertas ini adalah alat penipuan. Alat penipuan di mana sebenarnya ini alat untuk merampas harta yang kita punya. Jadi kalau sebuah bank sentral menerbitkan uang ini 1.000 rupiah dengan gambar Patimura, kemudian gambarnya diganti, nolnya ditambah 2 menjadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya kan? Dan artinya apa? Artinya adalah sekarang ini kalau orang untuk mendapatkan 100.000, rata-rata masyarakat kita mungkin harus bekerja 2 hari. Yang berubah adalah nilai rupiahnya terus merosot. It's hard to get an exact figure at the moment, but in the last 10 years, probably it's more than 50,000 coin has been distributed. There is an equality of exchange, equal to equal. In other words, it can only be made by exchanging commodity with commodity. So if you want to exchange a head of goat, then you need or you must get as an exchange other commodity that has a similar value, and that can be best served by gold or silver. Paper money doesn't serve that equality, because one party lose an asset, let's say a head of gold, and the other party just get a piece of paper which has no value. When we minted the dinar for the first time 9 years ago, it was only worth 1, 2, 3, 4 pieces. These 4 pieces were about 400,000 rupiah. Today, you need 15 pieces of this paper money, 1,500,000 rupiah to get 1 dinar. 1,500 years ago, 1 dinar equals to 2 head of gold. And today, if you go everywhere in the world, you can buy 2 heads of gold with 1 gold dinar, right? While a coin of dirham, the silver coin, you can have 1 head of chicken. Some people see it like a story of this king with no clothes, right? So when everybody see that the king was wearing very beautiful clothes, but in fact he wears no clothes, until a small boy said, "Look, the king has no clothes." It's the same thing with this paper money, that we are told that this is wealth, which has a values on it, until someone says, "Look, this is just a piece of paper, no value on it." So, right, so if you cut like this, look, 100,000 and it's gone. Where's the 100,000? And magically, if you put a cello type on it, the 100,000 rupiah came back. Only by putting a cello type on it, people will accept it again. It's very magical. It's magic. This one is the real one. The current system is not only unsustainable, but it's collapsing. So we have to be prepared with other system which can be sustainable and more stable. The banking system is crime, and the bankers are the criminal. The current system is taken for granted as the only system available. It is not only unsustainable, it is unjust, and it's collapsing. So we have to find the better alternative. We have it. In Islam, you have to prevent wealth to be circulated among the rich. And what is happening today is that the wealth, the real wealth, which is gold and silver,
are only sitting amongst the wealth vault, while the people are getting the worthless paper money. Now what we are doing is reverse the process. We return the paper money to the banking system and take out the gold and circulate it to the hands of the people. Now the people will have the real wealth within their hands. Dinar ini bukan sebuah revolusi, tapi ini kembali lagi ke fitrah manusia. Jadi manusia disuruh memilih, jadi tidak dipaksakan. Jadi dia memilih antara yang berlaku dengan yang tidak berlaku, antara yang stabil dengan yang tidak stabil, antara tetap dengan inflasi. Jadi mereka memiliki dua pilihan. Ini adalah untuk sebagai gerakan freedom and justice. On the one hand, people are critical of the bank, angry at the banks. On the other hand, they don't know what else they can do except starting parallel banking systems, time banks, barter. But for most people in society, this is a very scary experience. Why? Because they have to trust the other. So the choice we have now is between trusting banks or trusting people. Most people still hate banks, but they trust them more than their neighbor. Kust me minema pean? Siit või? Tervist! Tervitust! Et me siis tahaks tutvustada natuke seda Õnnevanga asja. Jaa. Kuhu me ja siinkohal just nagu tuletagi teie sisse, et kuidas nagu riik saaks vabatahtlikku tööd rohkem väärtustada. Kuhu teil see, te ütlesid ennem, et ettepanek oli laual, kuhu see nagu kadus? Oli laual. On olnud, ütleme, selles mõttes arutelu pinnal ja ma arvan, et aeg küpseb sinna suunas, et see ühel hetkel tuleb. Küsimus, millisel hetkel. Ma arvan, et tõenäoliselt ta jäi tõesti tänasel hetkel lauale ja ei jõudnud seadusse tõenäoliselt nagu see majandussurutise tõttu, mis meid siin... Stellen Sie sich vor, dass alle Steuern, die der Staat einnimmt, nicht mehr durch Zwang eingenommen werden, sondern freiwillig bezahlt werden. Und ich behaupte, das würde das ganze gesellschaftliche Leben radikal verändern. Wenn wir vom Steuerzwang auf das Geschenk an die Allgemeinheit umstellen. Dabei würden genau dieselben Beträge bezahlt, nur dass sie eben nicht mehr gezwungen sind, sondern freiwillig sind. Und dann würden nämlich die Geber mit einem Mal sich dafür interessieren, was mit ihrem Geld geschieht. Und dann würde eine viel intensivere soziale Kohärenz entstehen. Es tritt nämlich dann eine sozialpsychologische Veränderung ein und es beginnt ein Wettbewerb zwischen stolzen Menschen, um den Vorzug als gebender Mensch erkannt zu werden. Peter Sloterdijk, he proposed to base the tax system on generosity, to have a society in which generosity is encouraged rather than calculation. Absolutely, but this is not a commercial spot, this is not a political spot, this is not civic education, this has to come from society. We are not, neither you or me are going to save society. Society has to save itself. And if it doesn't save itself under the current conditions, what's the problem? Why we want to save society? A society that under the current circumstances continues to follow the same logic that has brought us to this abyss, maybe it doesn't deserve to survive. Either we start having
courageous leadership, not only in politics, but in society, which take as a goal to reconstruct the social fabric of society, to deal with people's lives, not with their petty political interest or saving another bank. Unless we go there, there is a storm coming from society. And in this storm, the interesting thing is that people who are more able to reconstruct their lives without depending on the system, these young people in general, most of them are young, are much more calm than the others. The ones who are hysterical are those who believe in these weak, solid values, the values of work, the values of my bank, the values of my political party, who are now disintegrated and they have nothing left. Ja nüüd tahan mina õnnelikuks saada, et mul on vaja autopesu. Ja Õnnepangas oli üks pakkumine, kus pakuti seda, kuigi mitte siukse ilmaga. Ja siis mõtlesime, et pakume sellise võimaluse, et meie juures on võimalik autot pesta. Siin saab ju autoga tulla ja suval saab siit voodikule. No meil on ju tegelikult välja. Kasutuses, et mu eks-elukaaslane ütles, et ta annab mulle saab kasutada maailma päästmiseks. Aga et mitte väga kauaks, et ma pean seda maailma väga kiiresti päästma. Musta autoga maailma päästma. Musta autoga ise maailma. Akendest välja ei näe. Akendest välja ei näe, mis maailmugi sa päästad. Aitäh. Okei. Kirgi. Bent u ook boos en wilt u iets doen? Ga dan naar weblog Waar is de woede of naar tegenlicht.vpro.nl. Volgende keer in Tegenlicht. 观众朋友你好，欢迎收看《经济半小时》。今天我们来认识一位充满争议的农村妇女。到市场去卖，说我们的鱼有气味，有煤油味、柴油味，有樟脑丸味，有雪花膏味，有的人说有香味，还有说不出的，有的人说是怪味。 Terwijl de centrale overheid zegt het goed voor te hebben met het milieu, blijkt op lokaal niveau veel mis te gaan. Volgende keer in Tegenlicht, de strijd in China voor een betere leefomgeving.